In the streets of Orcel in Nicaragua, there is an air of tranquility and peace. Yet the atmosphere is tense, as tomorrow it's local election day and things are getting heated. Heiner and his old truck, which is 3 times his age, have been requisitioned by the government. He didn't want to take this road, but the authorities have given him no choice. Transporta el personal capacitado para la asunta recepciones de votos. Obligadamente por la ley tengo que llegar. Y si no llego, hay una sanción para mí. Porque no pueden votar. Soy sancionado por 90 días en la cárcel. Independientemente sea un problema mecánico o lo que sea, yo tengo que llegar. This is what motivates the young truck driver, and if necessary, he and his passengers will finish on foot, a very likely option. Puede haber problemas bastante costoso y muy deteriorado. Eso es lo peor. Por alguna parte es por lo que hay veces no hay financiamiento del gobierno. Hasta esta fecha ya tenemos 6 años que le dieron mantenimiento al camino y hasta hoy no lo han vuelto a reparar, no lo han vuelto a componer. Ahora lo más vamos recorriendo 5 kilómetros por hora. Por la subida que es muy difícil. Ya llegando arriba al plan, ya podemos desplazar un poco más. Son gases del motor, colectores de gases que andan fugas, entonces se entra de la cabina. La máquina se forza demasiado el motor del vehículo, entonces tiende a recalentar el vehículo, la temperatura del vehículo la recalienta. Que le eche agua al motor para que no recaliente el motor. A nice idea, but not great for vision. For this journey, Heiner receives a small fee, a reward which allows him to pay for petrol and for the work of his assistant. ¿A dónde, Harvin? Ahí al frente de la escuela. Aquí queda una de las urnas electorales. O sea, el policía viene resguardando las urnas electorales, que no vaya a haber algún problema, que vaya a haber algún pleito entre los partidos políticos. Puede haber una violencia muy drástica. Muchas personas de aquí del pueblo, de este pueblo, usan distintos tipos de armas de fuego, armas blancas, y puede ocasionarle la muerte a algún trabajador de las urnas electorales, por algún fraude electoral que puede haber. Vamos un poco tarde, vamos a llegar ya de noche. Heiner still has 3 villages left to reach, and given the fumes from his exhaust pipe, he and his passengers will make it to the end of the trip.
Nicaragua, a small country in Central America. It's long been afflicted by internal wars. The most recent was in 1979 between a right-wing dictatorship and a left-wing populist regime, much like in Venezuela, whose president, Hugo Chávez's portrait stands in Managua, the capital of Nicaragua. It was a political change with disastrous consequences for the 6 million inhabitants. The United States is afraid of communists potentially suffocating the country by imposing an economic embargo. Nicaragua has run out of everything. The economy is devastated and the country is struggling to recover. There are many roads, only 60% of which are paved, and they can only be found in the capital. The Nicaraguans travel across their country with a classic Latino fatalism, keeping a smile on their face at all times. At 5 a.m, the silence is broken in the village Rosita. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. Gracias, Señor. Que tu presencia, Señor, en este lugar sea real. Que tú estés, Señor. Todo lo Brother que Alexander and Brother John have fulfilled their dream to establish their own evangelical church. But the congregation is scarce. At most, there are a dozen people at each Mass, and tithes and offerings are their only income. To increase their resources, the two priests are going to attempt to attract the inhabitants of the neighbouring village. Estamos tratando de traer más hermanos, más cristianos acá a la iglesia. Mañana viajaremos hacia las comunidades del Rosario Cucalaya. Vamos en moto, porque en vehículo es más costoso por el camino malo, por el camino destruido, mientras que la moto se acomoda más fácil en el camino malo. Aunque tengamos que caer en el lodo, nos levantaremos y continuaremos. Only the Lord's will prevails, and that's putting it mildly. In the suburbs of the capital, Managua, an explosive operation is currently taking place and under close surveillance. $7,500 kilogramos de mulet de 25 por 400, 32,000 fulminante común número 8, 32,000 unidades de conectores para mecha rápida, 12,000 metros de mecha rápida. Este presupuesto, esta compra representa $182,567.88. Por eso le digo, la custodia tiene que ir porque es explosivo y el explosivo tiene que ser bien cuidado porque se puede dar la casualidad de que alguna banda pueda robarlo para hacer daño a terceros. Ya, no sea de que es peligroso, sino que se puede dar algún caso. 7.5 tons of dynamite for a beautiful firework display. Hilario, however, is a little more wary of these little boxes.
Cuando yo inicié a jalar este producto, yo pensaba que lo que explotaba era el emulec y yo me retiraba lo más que podía del camión grande y yo llevaba los fulminantes. Mas no sabía que el fulminante es el que inicia la explosión, es lo peligroso. El fulminante, si le roza algo en la parte de abajo, explota. Si le ponemos algo caliente, explota. Si lo golpeamos, explota. O sea que todo lo que le hagamos explota. Entonces tiene que llevarse con sumo cuidado. Por eso lo llevamos en la camioneta solito, allí. En el asiento él va amortiguado, no se golpea. The conveyors deliver the dynamite in the mining triangle of Bonanza, a 420-kilometre journey, half of which requires taking precarious roads. Y nos esperan de 13 a 14 horas de viaje. Si no hay ningún inconveniente, si hay inconveniente, pues llegaremos mañana. Though Hilario doesn't look much like Yves Montand, with his truck slaloming between the holes, it looks like a remake of Wages of Fear, though hopefully with a happier ending. When Nicaragua gained back its independence from Spain in 1821, it became the richest and most prosperous country in Central America. But in 1909, the United States provoked a coup d'etat in an attempt to access some of its wealth. Since then, the country has fallen under a mixture of revolutions and dictatorships. Today, poverty is rife. Our two priests hope to bring hope to downtrodden spirits by branching out to neighboring villages. Que la misión que llevamos, Señor, sea de bendición. Sea usted guardando a todos los que Queremos vamos en ese bendecir las camino, Dios personas eterno. en el nombre de Jesús. Amén. A visitar a algunos hermanos. Bueno, empacamos la Biblia. En esta bolsa por la lluvia. Well, things seem to be off to a bad start. ¿Ahí? Ahora sí. And their journey is not going well. Acumula carbón y es que anda rompido, hermano. The village that they want to evangelize is 40 kilometers away, and getting there is another story. Vamos bañados de lodo. Todavía los acabo de bañar. The brothers' determination is unrivaled, though barely rewarded. They face a real challenge. Todo el personal que vamos acá y los vehículos, en el nombre de Jesús. Así que podemos continuar. Eso sí que nos va a dar mucha calor. Nos ponchamos. Allí sí. Voy a preguntar a la casa si hay taller por aquí cerca. Disculpe, ¿no hay taller de reparar llantas por aquí? Hay en el empalme, ¿verdad? Ah, ok. Entonces podemos regresar a... They've only travelled 15 kilometres and they've already made a wrong turn. It's a 2-kilometre walk to the next village. Taller de reparación de llantas. Allá al otro lado. Their prayers seem once again to be left unanswered. No tengo parche ahorita. No tiene parche. Me terminaron. ¿Y qué podemos hacer?
No podemos continuar. La única forma es retroceder a Susum, parchar allí y luego continuar hacia al pueblo de Rico de Oro. They must return a few miles and start from square one. Mientras estamos en esta tierra que somos humanos, hay errores, atrasos, y hay que aceptar el plan divino. Y contentos. In the end, they decide to wait for a charitable soul to help transport their motorbike to the nearest garage, but with little luck. Meanwhile, the convoy loaded with dynamite is progressing step by step, while Hilario juggles between the potholes and the jolts whilst carrying the detonators. Esos golpes ahí no los podemos desviar porque el camino está malo, puro hoyo, y tenemos que ir al suave. Lo que yo llevo es el de mayor peligrosidad, entonces por eso vengo en la parte de atrás. En el caso mío, si yo me doy vuelta y la caja se llega a romper, le entra una punta y acciona un fulminante, pues, como le dije, me borra del mapa. Estamos cargados para hacer explotar unas 2 cuadras. Y prohibido fumar en esta camioneta. Gracias a Dios yo no fumo. The 7.5 tons of dynamite cross the villages without any real security checks. There are no police officers here to regulate the transportation of goods. Está lloviendo bastante ahorita en la zona, porque los puentes y las alcantarillas son bajitas más adelante. Si llueve mucho, pues no nos va a dejar pasar. This year, flooding has caused the bridge to be washed away several times, causing major traffic disturbances for weeks at a time. The brothers' prayers have finally been heard. The rain stops and a kind soul transports them to the next garage. Ya me engrasó. In rural Nicaragua, the average salary is a meager 140 euros. Our 2 priests here earn much less, depending fully on donations. Este viaje sí iba a salir caro por las fallas mecánicas que han habido. 16 euros lost, and that's not all. The journey is making them exhausted. Even if the country is re-establishing its economy, remote areas like this are still waiting to see the benefits. The Nicaraguan economy is limited due to a serious lack of infrastructure, and we see this on our travels with Brother Alexander. 7 horas para recorrer los 40 kilómetros. Mucho tiempo.
es uno de los caminos más malos de nuestro municipio. El descuido del actual gobierno no ha podido destinar fondos para la reparación de nuestros caminos, porque los fondos de la nación son destinados a intereses personales de la familia de gobierno y su partido. Mirando a ver por dónde puede pasar la llanta de la moto. Es tierra suave. Es un riesgo. Es un riesgo. ¿Está hondo allí? Ustedes, hermano, está así, ¿ves? ¿Ustedes vienen desde qué lugar? Sí, ahí están otras pasaditas que se va aquí a la cintura. Ah, ya no pasa. Sí, hasta donde ya están llegando los que ni las motos llegan. The motorbikes move much slower than the four-legged animals. With the help of God, the brothers hope to accomplish their mission, to convince the inhabitants of Rosita to come and worship in their church. But once again, heaven does not seem to be on their side. Cuatro y media. 5, casi a las 6 estamos retornando. Ya se hizo de noche, ya no podemos reunir gente, ya no hay nada que hacer. Entonces pensamos regresarnos de aquí nomás. Los planes que uno hace no se pueden llevar a cabo, realizarse por el estado del mal camino. Eso, claro, da frustración. Mire. Así son los programas de Dios y hay que estar de acuerdo. Entre más me lavo, más me enlodo. It will take much more to discourage these two priests. Tomorrow they will ride their motorbike again, determined to reach their new flock. The convoy of dynamite has been exposed to a heavy storm. As if this isn't enough, a few kilometres on, the final bridge threatens to give way to the flood and shred to pieces. It's already happened several times this year. At around 11 p.m, the truck gets through, just in time. After 400 kilometres and 15 hours of travel, they finally arrive in the mining town of Bonanza with their 7.5 tons of dynamite.
finalita es para prestar el servicio a los griseros, que ellos sacan la broza para vendérsela a la empresa. Gold has been mined in Bonanza since 1880, but the city doesn't seem to have made much progress since. Alongside the official mines, a group of illegal immigrants are trying their luck. It must be said that this part of Nicaragua is somewhat of a treasure trove. The depths of these mountains contain a range of other precious metals. De este centro de trabajo se benefician aproximadamente 250 familias de mineros artesanales. Aquí traemos broza aurífera, es decir, material rocoso que contiene mucho oro. Oro, plata, zinc, cromo, eso es lo que traemos de aquí. Esta mina tiene una profundidad de aproximadamente 500 pies para adentro. At first glance, it looks like a standard modern mine, but there's no light and there are barely any wooden planks at the bottom of the tunnels. Es aquí donde yo trabajo, aquí donde trabajo diario, trabajo día y noche, porque aquí de día y de noche es igual, todo es oscuro. El peligro es que si estas paredes se llegaran a caer, si esta pared llega a caer, ahí sí nos morimos. Jovelki works as a diver. 100 meters of rock separates him from ground level. Yo aquí trabajo con cuidado, porque si me llego a ir allí, puedo matarme ahí si me voy allí, ¿verdad? At 18 years old, the young man digs relentlessly to extract 5 tons of rock from the mine. Once sifted, only 30 grams of gold will remain. It's not a huge amount, but he relies on his youthful strength to extract much more. Por el amor al oro no nos importa morir aquí a nosotros. Lo que queremos es el oro nada más. Aquí no nos importa que si esto se llega a caer, se llega a romper y nos cae, no nos importa. Lo que nos importa es sacarlo, ¿verdad? Antes de que todo se llegue a caer. Eso es lo que hacemos. Whether they are clandestine workers or employees, there's no machinery to lighten the load. Every 2 days, trucks head to sieving stations. Llevamos 150 sacos que se viene aproximando de 10 toneladas, de 10 a 11 toneladas.
va a ver este camino como es una odisea, que uno se tira a veces 2, 3 horas, a veces saliendo de esta carretera. Ramon has a rule that he never breaks. Only drive when there are other trucks about. This is the only way to ensure he can reach the end of the road. Con la lluvia, si cae esa lluvia que viene ahorita en el pegadero, ahí los van a hallar aunque sea doble eje. Ahí se pone lisísimo. Entonces tenemos que avanzar antes que caiga esa lluvia. Velocidad para no quedarse ahí, no quede patinando. Ramon's physical state is invincible. It must be, in order to resist the daily jolts and tumbles that throw his truck in all directions. He also has a quick reaction time, and his truck is never allowed a minute to rest. A stone has caused an air leakage. ¿Ah? No, solo el ring. All the drivers have stopped to lend a hand. Aquí en estas pasadas, que ahí donde uno se queda pegado. En este caso ya, y uno le ayuda al otro, el otro conductor, para no tener mucho problema. Los ayudamos entre ambos. Ramon will finish his trip without any problems, just in time for the town election vote. Nicaraguans who work in the city are returning to the village to go to the polling booths. Trips sometimes last several days in extreme conditions as public transport is so poor. The bus station at Rosita is full. Travellers who know him are hoping to find a driver they call El Toro for his speediness and his ability to overcome obstacles. Dale, dale, chavalo. A las 9:25 salgo de aquí de Rosita. ¡Dale, dale! Sí, ya hasta última hora, ahí vienen corriendo, ahí viene uno que se va. ¿Ya? Puerto, puerto. In his old American school bus that dates back to the 90s, El Toro intends to reach the city of Puerto Cabezas, 150 kilometers away, in 8 hours.
Ya comenzó a llover, parece que iba a ser un día de lluvia. Está opaco todo el camino. Vamos siempre tranquilos, aunque esté más fresco, vamos hoy. Se llena de viajes de agua, entonces no mira por dónde se va a pasar, se tiene que pasar a como salga ahí. Ya como pasamos seguido aquí, ya uno más o menos sabe por dónde se tiene que pasar. With or without potholes, El Toro puts his foot on the gas as he must arrive before nightfall to catch the ferry to take them across the river. Que los machetes los tenemos que llevar aquí porque otro pasajero puede cortarse ahí con el otro que lo lleve. Para prevenir algún accidente ahí, mejor los llevamos aquí, no los dejamos pasar para allá. ¡Vámonos! Dale para el fondo, ya está vacío atrás. Dale al fondo, está vacío ahí atrás todavía. Aváncele. 64 pasajeros sentados alcanza. Ahorita vamos completo la capacidad. Va lleno hoy. Falta sí que se llene en el pasillo más adelante. The truck won't start, but El Toro is a few steps ahead and is ready to show solidarity. Dele. Un perno nuevo que está ahí arriba. Aquí lo vamos a pegar, ¿ves? ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a remolcarlo, lo vamos a pegar de aquí del chasis por lo que no anda remolque. Lo anda buscando langosta. The truck doesn't start. It's not a problem with the motor, as the driver initially thought was the case. ¿Sabes? Mire cómo está esto de tiempo. ¿Cómo le va a trabajar así? Y el tanque vendrá igual. Todo esto nunca va a encender, mira. Sí. Mira, todo esto es basura. Mira. Que la cagada que tragó. ¿Qué va a hacer entonces para Hasta aquí le puedo ayudar porque nosotros caminamos con hora en el bus. Ya lo atrasamos aquí bastante. The ferry won't wait for them. In Nicaragua, time goes slowly. Its inhabitants have learned to live with the unexpected, though it's clear they don't really have a choice. "10 hours of travelling and half an hour on a ferry, and the end of the trip approaches."
más distinto a Ciuna. Aquí vamos a llegar a la orilla del mar, todo es distinto, ni parecido a Ciuna, por lo que en Ciuna no es el tipo de gente así de Miskito, negro, casi no se miran allá. Aquí todo es más distinto que Ciuna. The Miskitos territory is a small enclave within Nicaragua. These indigenous people have developed their own way of living. They live on agriculture, hunting, and seafood. It goes without saying that their living conditions are precarious, to say the least. The Miskitos are specialists in lobster fishing. A hose connected to a compressor brings them oxygen. Some men do between 12 and 16 dives a day. A physically demanding profession. Cuando muchos años así trabajando, ya no puede bucear más, ya están viejos, pero por la necesidad de ellos así, pues, andan trabajando y así pues se sucede accidentes. Como hay mucho de profundidad, cuando va a los 90 pies, 100 pies, ahí al buzo le afecta. 2 hours later and their lobster yield is disappointingly low. For a long time, overfishing has reduced yield quantities by 1/10. The Miskitos have fallen back on animals of less quality, sea cucumbers, popular amongst the Chinese but sold at a much cheaper price. ¿Mucha profundidad? No, ¿Cuánto? 60. Oh, perfecto. No, es duro el trabajo. Hay agua, el mar. ¿Es muy peligroso? Sí, es peligroso. ¿Qué son los peligros? A veces murieron. Diving accidents are a common occurrence. In 2013, along the coast that connects Nicaragua to its neighboring country, Honduras, there were 2,000 mosquito accidents. Some villages are more than 70 kilometers away from the coast, which means that at sea, receiving emergency aid is difficult. The biggest risk for divers is decompression sickness. Rising up too quickly can leave them disabled for life. That's what happened to Evangelical 20 years ago. Cuando miro así, me da miedo también. Y quiero ganas de explicarle algunas cosas, pero como ellos no entiendan, como lo ven, solo salen borrachos nomás. Los jóvenes solamente miran al mar y se van con los amigos y aprenden y se bajan. A ellos no le da ninguna protección, ni enseñanza le da cómo bucear con esos lances. Nosotros somos una raza indígena.
raza Miskita. Entonces los hispanos no ponen mente a los misquitos y pobres así salen y a veces traen muertos, a veces traen paralizados, así como estoy yo. Evangelisto will try to change the people's future during the local town elections by voting against the party in power. In Nicaragua, protests and demonstrations are forbidden, so opposing parties struggle to make their voices heard. It appears change is a distant dream for many. Corruption is rife, with the current president having led the country for 11 years and his party holding a firm grip over the entire country. El que está en el mando siempre los quiere tener como que no tenemos derechos, pues, como ciudadanos. As night falls, ballot papers get sent off to the main town in Heine's truck. If any mechanical problems had prevented him from delivering the ballot boxes, the repercussions would have been substantial. Gracias a Dios ya cumplí con mi deber. Estoy fuera de los 90 días. Even if his truck breaks down now, it doesn't matter. Heine will deliver the ballots, on foot, on his back. As expected, the government's party prevailed within most of the town hall. In Nicaragua, the paths that lead to democracy are like its road network, tortuous.